আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে আবার হাজির হয়েছি চাইল্ড ই কেয়ার এর আজকের লাইভ সেশন নিয়ে এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পাশে চাইল্ড ফাউন্ডেশন সবসময় আছে এবং থাকবে। আপনারা জানেন যে আমরা চাইল্ড ফাউন্ডেশনের একটি নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে চাইল্ড আর্ট ফ্রম হোম কন্টেস্ট এটা কিন্তু চলছে এবং অনেক সাবমিশন আমরা পাচ্ছি বাচ্চাদের কাছ থেকে। এবং আর্ট এমন একটা জিনিস যেটা আমরা মনে করি যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য আর্টের অনেক ভালো প্রভাব পড়ে এবং আমরা চাচ্ছি যে কোভিড-19 এর এই সময় যখন বাচ্চারা ঘরে আছে তারা যেন একটা ভালো সময় কাটায় এবং আর্টের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিগুলো সামনে নিয়ে আসতে পারে। তো এই আর্ট ক্যাম্পেইনের কথা আমরা আরো বলবো এবং আজকের এই টপিকটি আমাদের এই ক্যাম্পেইনের আর্ট ফ্রম হোম যে কনটেস্টটি হচ্ছে এটার সাথে খুবই সুন্দরভাবে রিলেটেড। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অফ আর্ট ফর স্পেশাল নিড চিলড্রেন এবং আমরা খুবই লাকি আমাদের সাথে যিনি আছেন এক্সপার্ট আজকে সুদূর আমেরিকা থেকে উনি আমাদের সাথে আছেন মেলানি অ্যাডসেট। উনি আছেন সিনিয়র ম্যানেজার ইউথ ফ্যামিলি এন্ড ইনক্লুশন প্রোগ্রাম সলোমন আর গুগেনহাইম মিউজিয়াম ইউএসএ থেকে। আমি কিছুটা আপনাদের জন্য শেয়ার করবো যে গুগেনহাইম মিউজিয়ামে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে স্পেশাল নিড চিলড্রেনদের জন্য এবং তাদের ফ্যামিলিদের সাথে যে অ্যাক্টিভিটিস তারা পুরো বছরটাই করে থাকে খুবই সুন্দর এবং তার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে শেখার আছে যেগুলো আমরা টিপস এন্ড সাজেশনস গুলো নিয়ে আমরা বাসায় এবং পরবর্তীতে কোভিড এর পরবর্তী সময়েও আর্ট নিয়ে কিভাবে বাচ্চাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারবো সেটা নিয়ে আমরা জানতে পারবো। আপনারা অনেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন, আরো প্রশ্ন থাকলে পাঠাতে এখনো পারেন। Hi Melanie, thank you so much for joining us. I was just telling our audience about you. How are you doing? I'm doing very well, thanks. I'm so glad to be here. Thank you. Child Foundation is very lucky. We have you in a time when we are actually doing a project, a campaign for children with special needs. They're actually submitting paintings that they're doing from home. And it's perfect that you are with us and we can talk about art and how it impacts children with special needs. So if you could tell us a little bit about you and what you do. Yeah, absolutely. So as you heard, my name is Melanie Adsit, and I'm the Senior Manager of Youth, Family, and Inclusion Initiatives at the Guggenheim Museum. For about 10 years now, we have been running the Guggenheim for All program, which has been specially designed to make art a part of the lives of kids with special needs, most specifically autism, and really use the arts to not just get kids excited about art, but also to really make it a part of their lives and really enhance their creativity and work on socialization and communication through the arts. The program has been running through New York City public schools and other schools that serve kids with special needs in the New York City area. We now have family programs that are open up to kids all over the country and all over the world. So that's really exciting. Kind of an unexpected silver lining of this pandemic is that now our programs can reach kids outside of our New York City area. So we're doing virtual programs as well, both looking and making art with kids with special needs from everywhere. That's great. যেটা মেলানি আমাদের সাথে শেয়ার করলো যে মিউজিয়ামের থ্রুতে কিভাবে তারা এই কোভিড এর মাধ্যমে সময়ের মধ্যেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক ধরনের প্রোগ্রাম চালাচ্ছে এবং 10 বছর ধরে তারা স্পেশালি বাচ্চাদের সাথে কাজ করছে, তাদের ফ্যামিলির সাথে কাজ করছে। সুতরাং আমরা আজকে তার কাছ থেকে জানতে পারবো যে ইম্পর্টেন্স অফ আর্ট এই স্পেশাল নিড কমিউনিটিতে কিভাবে তারা ইম্প্যাক্ট করছে থ্রু আর্ট। সো before I go into the questions that parents sent us, if you could just, in general, tell us a little bit about art and how it relates to mental health. Specifically, today we're talking about special needs children. And if you have any general suggestions or tips for parents out there about art. Yeah. One of the things that we really pride ourselves on at the museum is being able to really get kids to really enhance their own skills and creativity through looking art and making art. So really using art to support their strengths and really thinking about how that can help with mental health across the board. Thinking about, one of the things that we really prioritize at the museum is letting kids explore art in whatever way they feel comfortable, in whatever way they want to work. And looking at art and using it as inspiration, and then letting students respond to those works of art through their own channels, through their own creativity, is a way that we can really help build self-esteem, help support critical thinking skills, and support creativity.
So one thing that I just want to for you to clarify, looking at art, because in Bangladesh I don't think this looking at art concept has been it's not that popular among parents for sure. What do you mean when looking at art? Because when we think about art with children, we think about teaching them art or doing the art. So what is looking at art? Yeah, so as a museum, we're really lucky to have many great works of art to share and show. To look at art objects, whether you're in a museum, whether you're in your home, looking at photographs from books, can really help kids get inspired and also help kids think about other ways to make art that are maybe a little bit less prescriptive and prescribed. Some of our students respond really well to works that are more abstract, really thinking about shapes and colors, because it feels a little bit less overwhelming. If somebody says to you, draw a house with, 14 doors and 3 staircases, that can be a lot to process. So if you are looking at how somebody else was encouraged, how someone else was inspired, how someone else chose to make their own artistic choices, and to look at art together can really give kids the inspiration and the fodder to start making their own creative choices. যেটা মেলানি আমাদেরকে পয়েন্ট আউট করলো যে আর্টের মাধ্যমে কিন্তু অনেক কিছু করা সম্ভব, স্পেশালি বাচ্চাদের জন্য, স্পেশালি যেটা একটা জিনিস বললো যে সেলফ এস্টিম বা তাদের কনফিডেন্স বাড়াতে এবং তাদের ইন্টারাকশন বাড়াতে, কমিউনিকেশন বাড়াতে অবশ্যই হেল্প করে। কিন্তু একটা জিনিস সে পয়েন্ট করলো যে লুকিং অ্যাট আর্ট, যেটা নিয়ে আমি আরো ক্লারিফাই করতে বললাম যে বাচ্চারা যখন আর্ট দেখে তখন কিন্তু তারা ইন্সপায়ার হয়, তারা উৎসাহিত হয়, এবং যখন অনেক আর্ট দেখে তখন সেটার মাধ্যমেও কিন্তু তাদের শেখার ব্যাপারটা থাকে। আমরা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে আর্ট শেখা বা আর্ট করাটাকে একটা, যেটা সে বললো, প্রেসক্রিপশনের মতো ধরে নেই যে আমরা এখন একটা বাসা আঁকবো যেটা 4টি জানালা থাকবে বা 2টি দরজা থাকবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্পেশালি বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই দেখা যায় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তারা অ্যাবস্ট্রাক্ট চিন্তা ভাবনা করতে পারে, কিন্তু দেখা যায় এই এই যে তাকে বলে দেওয়া হলো কি আঁকতে হবে সেটা পারে না। সুতরাং সেই বাচ্চাদেরকে স্বাধীনতা দিলে দেখা যাবে আর্ট থেকে তারা অনেক কিছু শিখতে পারে, এবং আরো এটা নিয়ে আমরা ডিটেলে আলাপ করবো। So, if you don't have any further comments, I can move to our questions that our parents eagerly are waiting to hear from you. Yeah, So I'm gonna go to. I was just thinking that maybe some tips for parents about how to look at art with their kids would be really helpful. Because Sure, go ahead. Yeah, looking at art is really important, but looking and having conversations about art is just as important. So if you're looking at a work of art with your child or with your student, to really ask them questions like, what do you see? What do you notice? What is interesting to you? What is this painting, what is this painting saying to you? And really get your students to think about the way artists are making art and the way that artists are making choices and how they're using that as a form of expression and communication. It doesn't have to be, what is this? It can be, what do you notice? And that puts it in the kids' own comfort zone and really makes it about them and their experience. যেটা বলছে যে যখন আমরা আর্টটা বাচ্চাটাকে দেখাবো তখন তার সাথে একটা আলাপ, সেই আর্টটার ব্যাপারে একটা কথা বা একটা কনভারসেশন হওয়া জরুরি, যেটার মাধ্যমে অনেক কিছু তারা শিখতে পারবে। আপনারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন কিছু প্রশ্ন যে, আচ্ছা দেখো তো এটা কিভাবে রংটা ব্যবহার হয়েছে, যে এঁকেছে সে কি চিন্তা করছিল। এরকম অনেক ধরনের কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে কিন্তু তাদের অনেক কিছু শেখার থাকতে পারে। এমন হতে পারে সেই ছবিটা থেকে সে নিজের কিছু অনুভূতি বা নিজের কিছু পছন্দের ব্যাপারগুলো জেনে গেল। So I have a question regarding this tip. Like, what about children who are non-verbal, are at the more severe end of the spectrum? Is it equally effective for them to look at art and to have that conversation? Absolutely. And that's one of the things that the Guggenheim for All program has really found to be the most successful, is that even students who are nonverbal or non-speaking respond to nonverbal communication through works of art. So you can ask kids to respond kinesthetically. They can make shapes with their hands. They can make shapes with their bodies. They can point to things in the painting. So in that way, you can communicate with your students and children through art without having to communicate verbally. যেটা আমার প্রশ্ন ছিল, যেসব বাচ্চারা কথা বলে না বা নন ভার্বাল, তাদের ব্যাপারেও কি এই মাধ্যমটা উপযোগী কিনা? এবং সে বলছে অবশ্যই, এবং তারা
বিভিন্ন যে তারা আচ্ছা, oh, we're back. Okay. So that's wonderful that your museum is doing such great work. And I'm going to go to the questions now. Our first question is from a parent. The child has ASD. I think we talked a little bit about, like how it helps developmentally. So she's asking, like, can art really help in development, like mental development of a child with special needs? So just to be clear, I'm a museum educator, not a psychologist, but through my experience with the Guggenheim for All program, we have seen kids do amazing things, both through looking at art and making it art and making art. This idea of critical thinking skills is something that has been researched, that the arts do help develop critical thinking skills, and creativity, and participation in art activities definitely does help students develop those skills, which are important to mental development across the board. We've also seen students really enhance their socialization and communication skills through the arts, because once a child has made something, they're eager to communicate about it. So if your students or kids are working on communication, using the arts to really leverage that can be incredibly powerful. যেটা সে বলছে, সে কোনো সাইকোলজিস্ট বা ওভাবে প্রফেশনাল না, কিন্তু সে তার এক্সপিরিয়েন্স মিউজিয়ামের যে কার্যক্রমগুলো সে 20 বছর ধরে দেখছে, তার মধ্য দিয়ে দেখেছে যে বাচ্চারা আসলেও আর্টের মাধ্যমে অনেক উপকৃত হয়েছে। এখানে তাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ভালো হয়েছে এবং সোশ্যালাইজেশন, কমিউনিকেশন কিছু টার্ম আপনারা শুনেন। And before you also said something about self-esteem. So when they are creating something, they're actually building on that self-confidence. And a lot of children with special need, or parents even, there are very few things that sometimes they feel proud about because they struggle in so many areas. So to give them something that they are very proud of means it's a big deal for them. So যেটা আমি বলছিলাম যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা কিছু কিছু বানালে যে সেলফ এস্টিমের ব্যাপারটা তাদের কে আরো উৎসাহ করে যে তারা কিছু করতে পারছে, তাদের একটা সুন্দর কিছু বানাতে পারছে। তো এটারও কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট থাকে, এবং যেটা দেখতে পাচ্ছে যে তাদের অনেক কিছুতে ইমপ্রুভমেন্ট আসে আর্টের মাধ্যমে। So I'm going to go to the next question. This question is from a parent of a 16-year-old who has ASD and speech delays. The child does not like to draw in themes. বাচ্চাটা থিম ভিত্তিক, I'm going to read the question in Bengali for the listeners and viewers. আমার বাচ্চা কোনো থিম ভিত্তিক ছবি আঁকতে পছন্দ করে না। তাকে কোনো থিমের মধ্যে চিত্রাঙ্কন করতে বললে 8 থেকে 7 দিন আগে থেকে তাকে কাউন্সিলিং করতে হয়, কিন্তু নিজের মতো ছবি আঁকতে পারে। এই ক্ষেত্রে যে সে আঁকতে চায় সেটা আঁকতে বলবো নাকি থিম ভিত্তিক চিত্রাঙ্কনের প্রতি ফোকাস করবো? So the child does not like to be confined to a theme. If there is a theme, she has to counsel 7 or 8 days before about the theme, and then only but on his own, whatever he wants to paint, he loves to do that. So what do you have to say about this? Should she continue to push him to draw in a theme base, or let him paint whatever he wants? One of the things that I think is the best about art for all students is that there are no wrong answers in art. And art is really about providing an opportunity for anyone to express themselves about or in whatever way they feel the best. So in my personal opinion, one of the things that we really prioritize in the museum is that there's no wrong way to make art. And we will suggest a theme, but if a student wants to work on something entirely different, that's also okay. Because really the kids that we work with, and I think kids across the board, are trying to communicate and trying to express themselves through the arts. So having this opportunity for them to say what they want to say and say what they need to say, art can provide that opportunity in a way that many other forms of communication can't. So personally, I think it's really important to prioritize the student's individual voice and maybe encourage them gently to work on other things, but to really let them explore and draw what they want to draw. So for example, our art campaign, Art from Home, we do have a theme, as in we want them to think about after COVID-19 is over, what do they want to do, but not specifically like where do you want to go or what would you like to eat.
Not so gently, like thinking, let them think about an open general theme, I think could be easier on them than specifically tell them, let's draw a car, a boat, or something like that. And then it leaves opportunities for them to be creative. Now, I know you wanted to share a few pictures of children that have worked in the museum. We can share those for our viewers? Yeah, I think that's great. And I can talk a little bit about the themes that were, the artworks that were shown and the themes that seeing kids them were shortly. Okay. Okay, I'm having a little bit of technical issues showing them, but they should be popping up. Great. Yeah. All right, it will come in a later point, but যেটা উনি আমাদের মেলানি আমাদেরকে বলছে যে আমরা যে থিম নিয়ে এটা নিয়ে জোরাজুরি না করে যদি বাচ্চাটা যেটা পছন্দ করে আঁকতে দেই, তাহলে দেখা যাবে যে সে অনেক কিছু নিজের মতো করে করতে পারে। আমরা জেন্টলি সাজেস্ট করতে পারি যে থিমটা কি, এবং কারণ এটা এমন একটা মাধ্যম, আর্টে কিন্তু কোনো ভুল বা ঠিক ভাবে করার কিন্তু কোনো নেই, এটা পুরোপুরি তার ক্রিয়েটিভিটির উপর ডিপেন্ড করে। সুতরাং সে যেভাবে আঁকতে চায় সেভাবে আঁকতে দিলে আরো ওটার ফলটা ভালো পাবে। So we have the slides that you wanted to share with everybody. Like, if you would explain to us what we're looking at. Yeah, absolutely. So the slide on the left is a work from the Guggenheim Museum. That's a painting by Kandinsky called Several Circles. So that's a work of art, a very famous and well-known work of art that we've used to inspire students. And as you can see, it's a little bit abstract, it's very colorful, and it's very beautiful all at the same time. So to look at this world-class work of art and then realize that art can be less complicated and still beautiful can really inspire students to make something that allows them to feel comfortable in their own skills and talents. The image on the right is a painting, is an artwork, a collage that was made by one of our students in response to the Kandinsky. So after looking at the work of art and saying, what do you see? I see having kids point to circles, say, I see circles, I see yellow, then providing them with pre-cut circles and stickers and allowing them to make the choices of where they wanted to put these art materials and respond to the work of art. So it's not necessarily a theme, but like an inspiration. So that's where the differences are. Yeah, that's exactly right. And this idea that art can provide inspiration, and then kids can take it in whatever direction they want. Here's another great example. This is a sculpture by Brancusi called King of Kings, which is very tall. It's about, I want to say maybe 6 or 7 feet high. So to have kids looking at it and saying, what does it remind you of? I hear a lot of, this reminds me of a pineapple, or this reminds me of a tree, or this reminds me of a person. And again, there's no wrong answers in art. So in being able to make those connections with these works of art then inspires students to make their own art about whatever they want. So the photo on the right is a student responding to that by making a sculpture out of beads and dowels and foam blocks and then coloring it with markers. So again, this idea of a theme, really looking at something, getting inspired and engaged with it, and then responding however you want. We're not trying to copy these objects. We're using them as inspiration. তো যেটা আমাদের এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আপনাকে থিম বেস না করে তাদেরকে একটা আর্ট দেখানো হচ্ছে, যেটা লেফটে যে আর্টগুলো ছিল ফেমাস আর্টিস্টদের করা কাজ, এবং সেটা থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে বাচ্চারা নিজেদের মতো করছে। তো এটাতে যেটা হচ্ছে যে সে দেখে তার নিজের মতো করে আঁকতে পারছে, এবং এটাতে তার কিন্তু কোনো থিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হচ্ছে না, এবং we can see the results are beautiful. Sometimes I'm liking the children work more than the professional artists. It's beautiful. And you see the careless and the happiness they must have felt while doing those art. So I think it's very important that we make art fun. And I'm going to translate what you said. There is no wrong answer. So উনি বলতে চাচ্ছে আর্টে কোনো ভুল উত্তর নেই, এটা কিন্তু অঙ্কের মতো না যে আমাদের 2 + 2 does not have to be 4. তো আমাদের এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে আর্টে কোনো বাধা ধরা উত্তর নেই, সেটাতে কোনো সঠিক উত্তর নেই, সেটাতে কোনো ভুল উত্তর নেই। আমরা যে থিমটা আমাদের এই আর্ট ফ্রম হোমের জন্য দিয়েছি, সেটার মধ্যে সে কোভিড-19 এর পরবর্তী সময়কালে যেটা ইচ্ছে সে করতে চায় সেটা নিয়ে সে আঁকতে পারে, বা সে এটার মধ্যে কোনো বাধা ধরা নেই যে তার একই কোনো একটা জিনিস আঁকতে হবে, এবং তাকে
সেই স্বাধীনতা আশা করব বাবা মারা বাসায় দিবেন যে যেন সে নিজের মতো করে আঁকতে পারে। So this one, would you like to share with us? Yeah, this is from an exhibition that we showed last year, an artist named Hilma af Klimt. And again, this is an oil painting on the left. And you can see again, it's very colorful, it's very whimsical. Students really enjoyed responding to this using their bodies, tracing the shapes in the air, tracing the spiral, making circles with their hands. And this was a great opportunity for kids who were less verbal to really think about ways to interact with art in ways other than talking about it. The artwork on the right was again in response, taking shapes, taking colors, and making a collage with prints on the top. So you can see that the colored shapes are cut out pieces of paper that the student cut, and then the marks that were made were by dipping, I believe it was a toilet paper or a paper towel tube into paint and then making marks on top. So just because you don't have to draw very carefully to make something beautiful. You can use your gross motor skills to make something beautiful as well. And those with more limitation, you were saying in the earlier, you can have pre-cut shapes that they can use. Absolutely. So যেটা মেলানি বলছে যাদের আরো সমস্যা আছে গ্রোস মোটর স্কিলস বা ফাইন মোটর স্কিলস যাদের ইস্যু আছে তাদের জন্য কিন্তু আগে থেকে আমরা শেপগুলো কেটে রাখতে পারি এবং তাকে তার ইচ্ছা মতো সেগুলো ব্যবহার করে একটি আর্ট ক্রিয়েট করতে বলতে পারি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেজাল্টস আর বিউটিফুল, they're really beautiful. Yeah, this is actually a great example of that. This image, you can see here's the student sitting in front of the work of art we saw earlier and actually has made something or started to make something using stickers and pre-cut shapes. So it's not, sometimes drawing is hard. Here's my deep, dark secret. I work in a museum. I'm an art teacher and I am not good at drawing. And I also get very overwhelmed by it. So I can understand how being asked to draw something precisely can shut people down. We're really trying to use art to lift people up. So sometimes giving either pre-cut shapes or easy materials or a choice in materials can really let kids make the choices that work best for them and then really encourage them to be creative through that. সে বলছে যে সে একজন আর্ট টিচার কিন্তু তারও কিন্তু আঁকতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক সময় আমাদের আঁকাআঁকি করতে কঠিন লাগতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তাদেরকে কিছু আগে থেকে শেপ কেটে রাখতে পারি বা যেটা বলছে যে সবসময় যে আমরা মনে করি যে রং তুলি বা কলম এগুলোর মাধ্যমে আঁকতে হবে তা না করে যে এই জিনিসগুলো যেমন একটু আগে সে বললো একটা পেন্টিং এ ছিল টয়লেট পেপারের ব্যবহার করে রং করা হয়েছে, তো এগুলো যদি আমরা একটু দেই তখন দেখা যায় বাচ্চাটির জন্য আঁকার যে বিষয়টা এটা আরো একটি মানে আনন্দকর সময় হয়, বরং তাকে ওভারওয়েলম করে না, তার কষ্ট হচ্ছে না। তো এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখলে অবশ্যই আমরা দেখবো যে সে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস করতে পারবে এবং আমরা দেখলাম যে বাচ্চাটা বসেছিল আর্ট ওয়ার্কটার সামনে। So this is another, I guess, picture from one of your workshops. Yeah, I had a few pictures that actually had kids making art, and you can see how really engaged they are when they're allowed to explore materials at their own pace. And just in the same way that kids explore their environment through touching, through mouthing, through looking at things closely, to be able to experiment with art materials gives kids the comfort they need to be able to push themselves a little further. So this is kind of an opportunity for them to just see what happens and to just try things out with these new materials so that then they can build on the skills they've developed on their own. Right. My son recently shared this quotation with me that we don't make mess, it's a happy accidents. I think it was like Bob Ross or something. Yep. There are no wrong answers in art, only happy accidents. Exactly. Yep. Happy accidents. So যেটা বলছি যে ওদেরকে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল নিয়ে এক্সপ্লোর করতে দাও এবং বিভিন্ন ভাবে আর্ট করা, কারণ আমরা যেটা মনে করি ছকের মধ্যে সে বসে টেবিলে আঁকছে এটাই কিন্তু আর্ট না, আর্টে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম আছে যেটা দিয়ে তারা অনেক ধরনের কাজ করতে পারবে। This is so cute. So no, I love this picture and I included it because I thought it showed a couple things. One, the sheer joy of this student in making art, but also the fact that this is an opportunity for kids to work together, to work collaboratively. This was a shape mural that all the students worked on together whenever they wanted to and all added their own voices. Also the fact that there's options. You can see this says, let's create a shape mural together, draw shapes, glue shapes, or stamp shapes. So every student can
add their shapes in whatever way is the most comfortable for them. And that will encourage them to both be part of the process and get them excited about the process. So this is something a teacher can use in a classroom where they make a mural, but in this situation when we're home, parents can dive in and do it with their children. Like, okay, let's do a group mural together as a family, bring in the siblings. I think this is a great opportunity for them to really have a nice experience with adults as well as other children in the house. Wouldn't you say? Absolutely. And I love the idea of everybody in the family being able to work together in whatever way they prefer. So this idea that you can all work together on something that has to do with shapes or birds or whatever theme you decide, but to be able to have the choice to add that in whatever method you prefer is going to help students with special needs or any kid really get more excited about making. I think that answered a lot of questions for a lot of parents, because we always get this question, how to teach them. So this is excellent. So I'm going to move on to another question now. Which age for kids? I'm going to actually read it in Bengali first. বাচ্চাদের কত বছর বয়স থেকে ছবি আঁকা শেখানো উচিত? এক্ষেত্রে কি কোনো প্রফেশনাল আর্টিস্টের সহযোগিতা নেওয়া উচিত কিনা? So which age should they start learning how to draw, and in that case should we take experts help, like such as artists or art teachers? No, that's a great question. Kids of any age can draw, and as parents of students with special needs know, chronological age and developmental age is not always aligned. So kids can draw from, I would say, age, you can start learning to draw at 18 months. Just by having a crayon in your hand and being able to explore. Being able to draw representationally is a more complicated skill. And of course, that's different for every student. But kids can learn to draw from observation. Kids can learn to draw just through exploration from ages 2 and up, and should be encouraged and can be encouraged to draw whatever they want. And again, if you are giving kids the opportunity to choose the topics and the subjects that they're going to draw, they're going to be more excited about the act of drawing. বলছে যে এটা সবচেয়ে আর্লিয়েস্ট যদি ধরা হয় 18 মাস থেকে কিন্তু বাচ্চারা আর্ট শিখতে পারে, অ্যাজ ইন সে এক্সপ্লোর করতে পারে, তার হাতে কিছু ধরিয়ে দিলে সে কাগজে করতে পারে, এবং যখন আমরা তাকে ওই ফ্রিডমটা দেব তখন দেখা যাবে সেই অ্যাক্টিভিটিটার উপরেও অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড হবে. So what about this second part of her question, where should we seek for art teachers or like more formalized learning? What would you say about that? Yeah, if kids are excited about it, more formalized learning is fantastic. If a kid is really hungry for skills, to be able to seek that help from a professional can really kind of fill what they need personally. So it's different from child to child, I guess. It's definitely different from child to child. If somebody said, it's like somebody forcing you to play the trombone. If you don't like the trombone, you're not going to want to play it. But if you're excited about the trombone, you're going to jump in. So it really has so much to do with kids' own specific interests as much as it does their needs. যেটা মেলানি বলছে যে কিছু কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, যেটা আমরা ফর্মাল প্রশিক্ষণের ব্যাপারটা বলছি, তাদের যদি প্রশিক্ষণ আরো আর্টের মধ্যে আরো ইন ডেপথ তারা নলেজ নিতে চায়, তখন তাদের জন্য অবশ্যই এটা নিতে পারেন। কিন্তু সব বাচ্চাদের জন্যই কিন্তু আর্ট রেকমেন্ডেড অ্যাজ আর্লি অ্যাজ 18 মান্থস। বাট যেসব বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ আসলে ওই ব্যাপারটা নিয়ে আরো আগ্রহী, মোট কথা আমাদের তাদেরকে জোরাজুরি করা যাবে না যে হ্যাঁ তোমার আর্ট শিখতেই হবে। আর্টের ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না, কিন্তু যাদের জন্য দেখা যাচ্ছে যে না তারা আসলে সেটা শিখতে চাচ্ছে এবং আরো ফার্দার নিতে চাচ্ছে, তাদের জন্য অবশ্যই নিতে পারেন আপনি প্রফেশনাল হেল্প। ওকে, সো দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি বাংলায় পড়ছি আগে। আমার বাচ্চার ফটোগ্রাফিক মেমোরি আছে, মূলত সে কোনো কিছুর লোগো, গাড়ির ছবি আঁকতে চায় আর বহু গাড়ির ছবি আঁকতে পারে লোগো সহ। এক্ষেত্রে আঁকার উন্নয়নের জন্য কি কোনো প্রফেশনাল আর্টিস্টের সহায়তা নেব? এবং বাচ্চাটির ASD parent and 14-year-old, so he has photographic memory, loves to draw logos and pictures of journeys where he's going somewhere. I actually have had the pleasure of meeting this child. He loves to travel and then draws everything that he sees along the way. So the mother is asking whether I should get a professional teacher to help him,
learning more about it, or do I let him stay? I think we talked a little bit about the whole teen thing. So what do you think for this child? Yeah, if you have a child who's obsessed with drawing, then encourage that drawing, right? This is a gift, and this is your child's gift as well. Kids are also communicating when they're drawing. So for kids who may not communicate readily through verbal channels, sometimes they're using this to actually kind of express their thoughts and feelings and actually communicate their visions to everyone else. So letting your son or daughter really jump in and draw as well and as much as possible. It's an amazing gift and an amazing talent, and should definitely be encouraged as much as possible. We had a little bit of connection issues, so if you could just repeat the last part, because we couldn't hear you clearly. Oh yeah. The whole part, or just the end part where you were saying that like if that's something that interests him, and yeah, if drawing is something that interests your child, that's a gift. And to let them explore their interest through that drawing and really use it to communicate what they're excited about. If they're drawing something, it means they're excited about it. So to really allow them the freedom to make those choices through their art, and the freedom to explore it in whatever way they want. And if that means drawing logos over and over again, that is bringing them into the process of art making through something that they're interested in. So a lot of parents ask this question, my kid only wants to draw trains. How do I stop him from drawing trains? You don't stop him from drawing trains. If you get excited about his trains and encourage him or her to keep drawing trains, eventually he will start drawing something else as well, or not, and that's okay. Yeah. Well, if you look at many professional artists, they actually have a voice through their art. So you would see Klimt or Frida Kahlo or Michelangelo. They all have a specific interest that they have explored more than other topics. So it's not that it's a unknown phenomena. Like, 100%. and children. Joseph Stella painted the Brooklyn Bridge 100 times, over 100 right. times. So exactly. For this one artist to make basically versions of the same painting 100 times, now they're in museums all over the world. So again, exactly. that's exploring something and really refining it. And it should be. যেটা Melanie, yeah, right. So যেটা মেলানি বলছে যে আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে যে ইন্টারেস্টটা, এটা কিন্তু আসলে এই যে সে যে জিনিসটা আঁকতে পছন্দ করছে, এটা কিন্তু তাকে অবশ্যই উৎসাহ দিচ্ছে এবং সেটা পছন্দ করছে। এটার বাইরে কিন্তু আর কিছু মানে তার কাছে ভালো না লাগলেও এটা নিয়ে যদি সে কাজ করতে চায়, সে কিন্তু অনেক কিছু করতে পারবে। এবং আমরা একটু আলাপ করছিলাম যে অনেক আর্টিস্টরা কিন্তু দেখা যায় কোন একটা স্পেসিফিক টপিক নিয়ে কাজ করে এবং অনেক বছর ধরে, এবং মেলানি একটা এক্সাম্পল দিল যে একজন আর্টিস্ট 100 বার একটা ব্রিজের ছবি এঁকেছে এবং সেগুলো এখন পুরো পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন মিউজিয়ামে আছে। সুতরাং আমাদের যে আর্ট কিন্তু অনেকের জন্য একটা মাধ্যম, যেটার মাধ্যমে তারা তাদের পছন্দের, তাদের ইন্টারেস্টের যে ব্যাপারগুলো সেগুলোকে তুলে ধরতে চায়। আর এই বাচ্চার ক্ষেত্রে যদি সে অবশ্যই চায় যে তার দক্ষতা আরো ছবি আঁকার মধ্যে বাড়ুক, তাহলে আপনি চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু তার ইন্টারেস্টটা মাথায় রেখে, তাহলে কিন্তু উপযোগী হবে তার জন্য এই ক্লাসে এবং আরো ফলাফল ভালো হবে। Alright, so I'm going to the next question. Does drawing or painting increase social interaction? Like, does it improve social interaction? And the age is 8 and has mild ASD. So যে প্রশ্নটা করেছে যে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে কি বাচ্চাদের সোশ্যাল ইন্টারাকশন বাড়ানো সম্ভব কিনা? So no, that's a great question. There's not a lot of actual hard research done on this topic, but it has been started. I will say that in my experience, once a child makes a work of art, they are more excited to communicate about it. So you as a parent can really use drawing to encourage social interaction just by letting your child draw or create something and then asking them what it is. So to have a student or have a child draw something and then say, oh, tell me about that. Your child is going to be more excited to communicate about something that they have created themselves. So there's a way that parents can help communication and social interaction through the arts in a very simple way. Great. যেটা বলছে যে হ্যাঁ, ওরকম রিসার্চের মাধ্যমে যেটা
পাওয়া গেছে সেটা নিয়ে সে কথা বলছে না, কিন্তু তার এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে যেটা বলছে যে অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চারা যে আর্ট গুলো ক্রিয়েট করে তারপর যদি আমরা বাবা মারা বা টিচার তাদেরকে জিজ্ঞেস করি তখন কিন্তু তারা অনেক কিছু শেয়ার করতে পছন্দ করে, যে সে কি আঁকলো বা কি কিভাবে সে কেন এই জিনিসটা আঁকলো, এবং সেটা সে এক্সপ্লেন করতে পছন্দ করে। সেক্ষেত্রে বাবা মারা কিন্তু এই ছবি আঁকার মাধ্যমে কিন্তু তাদের সাথে অনেক ইন্টারাকশন পাওয়াতে পারে। And wouldn't you say also they like to do it with peers? Like, One, oh, what is yours showing? So there is interaction, social interaction right there. And also I feel 100%. like for special, right, and for special needs children or families, providing that group atmosphere is a great opportunity to create where they can be socially doing something that they love doing, which is very rarely done with special needs children because sometimes it's not possible. But if all these children love art, it can be a great way to connecting them and building relationship or friendship. So, what would you say? Yeah, one technique we often, because we have groups of children in the museum making art together, and one technique we use all the time is just asking them to share their artwork with each other afterwards. So to really have an opportunity to either just as simple as hold it up in the air and show it to each other, or to tell everybody else what you have done. So, this opportunity for kids to make art together, talk about art together, and then really kind of give feedback to each other. Let's have this one student tell another student something that they really liked about their artwork. And that's both a way to increase social engagement, but also a way to really make kids feel proud and supported. রাইট, বাচ্চারা যখন একসাথে কোনো এরকম আর্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি করবে, তারা নিজেদের যখন আর্ট ওয়ার্কটা সবার সাথে দেখাবে বা অন্য একটা বাচ্চাকে বলবে যে আমার আর্টটা এই বিষয়ে ছিল বা তোমার আর্টটা কি বিষয় ছিল, এটাতে অনেক ধরনের আমরা সম্ভাবনা থাকে যেখানে তারা সোশ্যাল ইন্টারাকশন এবং সোশ্যাল কমিউনিকেশনের উপরে কাজ করতে পারে। এবং সেটা মেলেনি বলছে তার এক্সপিরিয়েন্সে সে দেখেছে যে বাচ্চারা খুবই এনজয় করে এবং খুবই এফেক্টিভ ভাবে অনেক ইন্টারাকশন যেটা হয়তো সম্ভব হতো না তাদের জন্য করতে পারে। So the next question is, আমার বাচ্চা চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে কোনো কমান্ড ফলো করে না, মিনিংলেস ভাবে ছবি আঁকে, এই ক্ষেত্রে কি করতে পারি? So does not follow instructions and also paints meaningless, likes to paint meaningless. So what should I do about it? I think we talked a little bit about this, but if you want to add anything else. Yeah, I mean, in my opinion, I am lucky because I work in a museum where much of the art is abstract. And honestly, many of those things don't look like they have meaning in a way. But there is meaning. Oh, sorry. Sorry about that. There's meaning behind it all, right? Every artwork, every art object has meaning. And there may not be a meaning that we understand just by looking, but to really ask our children to tell us about it and to tell us what the meaning is. What did you just draw? To encourage them to draw or paint whatever they want and then tell you about the meaning, because you might be surprised that it might have a lot more meaning than you could possibly imagine. তো যেটা বলছে যে উনি অ্যাকচুয়ালি গুগেনহাইম মিউজিয়াম, এটা হচ্ছে একটা মডার্ন আর্ট মিউজিয়াম, তো অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে না যে ওটার কোনো মিনিং আছে আমাদের চোখে, কিন্তু অবশ্যই প্রত্যেকটি পেন্টিং এ কিন্তু মিনিং থাকে। এবং সেই ক্ষেত্রে প্যারেন্টস কে উনি এনকারেজ করছে যে ও আঁকার পরে আমরা ওটার সাথে বাচ্চার সাথে একটা কনভারসেশন করবো, আচ্ছা তুমি কি আঁকলে বাবা, তুমি এটাতে কি দেখাতে চেষ্টা করছো। তো ওটার মাধ্যমে কিন্তু দেখা যাবে অনেক কিছু ও কি চিন্তা করছিল, কি ভেবে কাজটি করছিল সেটাও বেরিয়ে আসবে। এবং এর আগের প্রশ্নের উত্তরেও মেলানি মেনশন করেছে যে থিম বেস বা যে আমরা একটা টপিক দিয়ে দিই, এটা না করে যদি আমরা বাচ্চাদেরকে হ্যাঁ আমরা সাজেস্ট করতে পারি, কিন্তু ওটাতে জোরাজুরি না করে বাচ্চার ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করলে ওটা আরো এফেক্টিভ হবে। And about the direction following part, I think there are different behavioral approaches where you can, but the first I would say priority is when the child likes what you're doing, they are more likely to follow instructions. So maybe work with themes or objects that the child already likes. That way, if you are bringing them into the project, they are more likely to listen to you. You can have use shapes that are their favorite, or colors that are favorite, or objects that, cartoon characters. There are many ways to bring them in so that they follow your instructions more. So I guess we can move on to the next question. This question is,
আমার বাচ্চা ডাক্তার বা নার্সকে আই এম সরি জি, আমার বাচ্চা নার্সকে বা ডাক্তারকে দেখলে ভয় পায়, কারণ তাকে তারা ইনজেকশন দেয়, এই কারণে ইনজেকশন দেওয়ার কারণে তাদের প্রতি একটা ক্ষোভ চলে এসেছে। আর এই ক্ষোভের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে সে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে, তার ছবিতে প্রকাশ করে ডাক্তার বা নার্সের প্রতি আক্রমণ করার কিছু চিত্র, যেমন তাদের হাত কেটে ফেলছে বা মাথায় আঘাত করছে, এই ধরনের চিত্রাঙ্কন সে করছে, এবং এতে কি তার মানসিক কোনো ব্যাপারে কি কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা। So the question is, this child is scared of doctors and nurses. So and started painting pictures where he's cutting the doctor's hands or hitting them, trying to basically express that he is scared. And the child has ADHD and speech and hearing impairment, and wants to know whether this is going to affect the mental health in any way. Yeah. Actually, I do have the picture to share. So as you answer, I'll try to share the picture with you. Can you see it? I'm gonna see it shortly. There you go. তো এই ছবিটা বাচ্চাটা আঁকছে, যেখানে সে দেখাতে চাচ্ছে যে ডাক্তার এবং নার্সদের যে জায়গাগুলো সার্কেল করে দিয়েছে প্যারেন্টই, যে হাত কেটে ফেলছে বা আঘাত করছে। So how do we do you see it on screen, Melanie? Yes, I can see Yes. it. So again, I'm not a mental health professional. I'm an art educator. I do feel Right. very strongly that if kids are drawing something, it's something that they need to communicate about. So I've seen a lot of kids make a lot of artwork about things that do disturb them because they're trying to process that and trying to think about it. In the same way that we might want to talk with our families about something that's bothering us. If you're making an artwork about something's bothering you, that's a way to kind of work through some of these thoughts and ideas that may be scary that you might not be able to express in another way. He does have speech and hearing impairment, so it seems like he already has a limitation in the way he expresses. So yeah, I feel like many children would be able to would feel more comfortable communicating with their parents verbally about their fears. So for a kid to be making something about their fears is really serving that same purpose. Right. And it's true about neurotypical kids also, where, some kids might write in their journal about their fears or not share with parents. So যেটা সে বলছে যে আসলে সে ছবির মাধ্যমে অনেক কিছু অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। মেলানি মেন্টাল হেলথের কোনো স্পেশালিস্ট না, বা এই ক্ষেত্রে আপনি যদি মনে করেন, আমি তো I see this as a very positive way of her expressing the emotions, and it's very powerful. So he has the tools to communicate, and which is great. I think it should be encouraged so that we have more clue on how he's feeling. যেটা আমি বলছিলাম যে এটা অবশ্যই সে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করছে, এবং এই ক্ষেত্রে যদি আপনি মনে করেন যে তার এই অনুভূতিগুলোর যে বহিঃপ্রকাশ, সেগুলোর ব্যাপারে আপনি কোনো সাইকোলজিস্টের সাথে কনসালটেশন করতে পারেন, যে তার কোনো ফার্দার কাউন্সিলিং লাগবে কিনা, কারণ এই অবভিয়াসলি দেখা যাচ্ছে সে খুবই অ্যাংশিয়াস এবং খুবই ভয় পাচ্ছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে, এবং এই ভয়টা দূর করার জন্য সে কিভাবে কাজ করতে পারে সেটার জন্য কিন্তু আপনি কোনো সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সিলিং সার্ভিসের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞর সাথে কনসাল্ট করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইল্ড ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা অবশ্যই আপনাকে হেল্প করতে পারবো যে কাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন এই ব্যাপারটা নিয়ে। বাট আপনার বাচ্চা যে এই ছবির মাধ্যমটা বেছে নিয়েছে, তার এই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার জন্য অবশ্যই তাকে আরো এনকারেজ করা উচিত, যাতে করে আমরা আরো জানতে পারি যে কোন কোন অনুভূতিগুলো তাকে বদর করছে, বা তার কি কি আমাদেরকে প্রকাশ করতে সমস্যা হচ্ছে। ছবির মাধ্যমে কিন্তু সে সুন্দর করে প্রকাশ করে দিচ্ছে। So I have questions from teachers. Oh, great. And the educators, special educators who are working with children. In general, in Bangladesh, we have children with Down syndrome, intellectual disabilities, or autism in special schools, and a lot of teachers are associated with Child Foundation. So we get a lot of questions from them, and you are perfect for that as you are teaching special needs children. So the first question is, ছবি আঁকার শুরুতে ইচ্ছে মতো রং করতে চায়, কিন্তু যখন কোনো একটি ছবি রং করতে দেওয়া হয় তখন রং করতে চায় না। এই সময় রং করার জন্য কিভাবে বোঝাতে পারি? So if she's giving colors or a picture, specific picture to color in, they don't want to do it. But if the teacher lets the child
do it on their own. They're free to do it. So how can we make them understand that you have to do this right now or take that instruction, basically? I think it's very exciting that they are excited to work on their own. And for kids to have initiative and independence, these are skills that we're trying to build and develop, and arts can be very powerful. If it's a real concern that kids are not participating in the project at hand, maybe giving them some choices and options, because it could be a tactile sensitivity to the materials that are being provided, or just a dislike of the topic. So maybe having 2 or 3 options instead of just one can allow students to make a choice of which one they prefer. Melanie, I'm having a little bit of connection issue. Can you hear me now? We couldn't hear you. Now we can hear you. Okay, so if you could repeat the whole answer, that would be great. I'm sorry. Sure. I'm sorry. Okay. There's a storm where I am, so I feel like a lot of the weather is affecting the connection. I was saying that it was very exciting. Yes. That it's super exciting that the kid is inspired and excited to make their own artwork. That's showing independence, and that's showing creativity. And the fact that they're engaged and excited to draw something. Again, this is something to be encouraged. If there is real resistance, it could be because of a tactile sensitivity to the specific materials that are being provided, or just like a lack of interest or aversion to the topic. So maybe giving 2 or 3 choices of materials, or 2 or 3 choices of instruction, and allowing the kid the autonomy to make the choice from multiple choices will allow them to feel like they have more ownership over the decision. And I'm guessing this is happening in a group setting, or a couple of children, because it's a teacher, a couple of children are okay with doing it and then 1 or 2 aren't. So that seems like a great suggestion, having more choices so that they are happy to choose from those choices. যেটা মেলানি বলছে যে তাদের ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করলে অবশ্যই ভালো হবে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সে কাজটি করবে বা রং করবে এটার জন্য 2টো বা 3টা যদি আমরা তাদেরকে চয়েসেস দেই বা অপশন দিয়ে থাকি, তাহলে দেখা যাবে বাচ্চাটি অবশ্যই সেই বাচ্চাগুলোর ইন্টারেস্টকে মাথায় রেখে আমরা চয়েসেস গুলো যদি দেই, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে তারা ইনভলভমেন্টটা আরো বেশি এফেক্টিভলি হবে। So then the next question the teachers have is, রং করাতে গেলে যে সমস্যা হয় সবচেয়ে বেশি, সেটা হলো যে রং করতে গিয়ে এতটাই নিমগ্ন হয়ে যায়, তখন তাকে ওই জায়গা থেকে সরানো সম্ভব হয় না। এই ব্যাপারে কি করতে পারি? So this question is about when they start drawing or painting, it's very hard for them to transition out. Mm-hmm. So when they start thinking, they just in it so much that it's hard for them to stop. So how can we work with that transition time that we are done and we have to move on? Again, that's fantastic that they're so excited to make art that they don't want to stop. I think that's a gift. Again, just like we would do with many of our students, to give a 5-minute warning, set a timer, or give a cue that, we're going to work on this for 5 more minutes and then we'll be done. Because if you're working on something that you're very excited about, to have it kind of pulled away from you can feel very bad. So a heads up that we're going to work on this for a set amount of time, and then transition to something else, just like you would do with any other activity, can be really helpful. এবং ট্রানজিশনের ব্যাপারটা যে এটা সে মনে করছে খুবই ভালো জিনিস, যে তারা এতই নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছে ছবি আঁকার ব্যাপারে, খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমরা যেটা করব, আগে থেকে প্ল্যান করে রাখতে হবে যে শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে তাদেরকে বলতে হবে যে আমরা কিন্তু এই কাজটা আরো 15 মিনিট করব, বা তারপর আবার বলতে হবে যে আমরা আরো 5 মিনিট করব, যাতে তারা একটু জানতে পারে যে আমি এই কাজটা আরো অনেকক্ষণ করতে পারছি না, আমি এই লিমিটটা আছে আমার টাইমে। তো তাদেরকে একটু প্রস্তুত করে দিবে যে যখন তারা ট্রানজিশন করবে যাতে এটা ইজি হয়। এবং এটা শুধু ছবি আঁকার বিষয় না, আমরা যেই অ্যাক্টিভিটি করি, এনি অ্যাক্টিভিটি, সেটার ব্যাপারে কিন্তু ট্রানজিশনের ব্যাপারে আমাদের এই প্ল্যানিংটা থাকা ভালো। এন্ড নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ছাত্ররা মোটেই রং করতে চায় না, তাদের কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় তার প্রতি? So there are children who don't want to color in at all. So how do I attract them more into coloring? And I guess I have I have a understanding that it's talking about coloring in a lot, as in they have to color in. So a lot of children seem to not like it. So how do parents,
navigate that problem? I mean, coloring in can be very challenging for someone with fine motor difficulties. So you may very well be asking a student to do something they're not physically able to do. And, again, providing options to color in or not. A student may just want a blank piece of paper to color on rather than color in, because it does seem a little bit prescribed. And if you can't fit, you wouldn't want to ask a kid to do something they're not able to do. And it's entirely possible that that may not be in the realm of possibility for them. To be giving the options again is something that can really help encourage students to work with art materials in however they feel comfortable. There's no wrong answers in art, and there's no wrong way to make art. And in the case of like having difficulties holding the pencils, or I know that for my child, like he had grasping issues, and then I found these triangle shaped crayons or these bigger crayons. So we have to really keep in mind that sometimes kids don't want to do it, as you said, it's because it's difficult for them. So if we can make that arrangement or give them that option, I think they get more interested. And it's okay if they're not interested. I think not everybody maybe the child does not enjoy that activity. We also have to understand that part. Like not all adults like paintings, So I think even as children, they're individuals with their specific interests. So forcing something onto them is also not really going to work as well. All right, so যেটা বলছে যে বাচ্চাদের ইন্টারেস্ট গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে এবং প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে রং করার ব্যাপারটা অনেক বাচ্চাদের কিন্তু দেখা যায় যে কোনো আন্ডারলাইন সে তারা করতে পারছে কিনা, যে ম্যাটেরিয়াল তাকে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো সে আসলে ব্যবহার করতে পারছে কিনা। সেই ক্ষেত্রে তাকে যদি অনেক ধরনের অপশন দেওয়া হয়, সেখানে দেখা যাবে সে একটি অপশন যে এটাই তোমার কালার করতে হবে, বা এই মাধ্যমে, এই তুলির মাধ্যমে, বা এই পেন্সিলটি ধরেই তোমার করতে হবে, সেটা আমাদের জেনে নিতে হবে যে ওর আসলে কি ওটা দিয়ে সমস্যা হচ্ছে কিনা বা কোনো সেন্সিটিভিটি আছে কিনা। সেগুলো জেনে যদি আমরা তাকে কিছু অপশন দেই, তখন কিন্তু অনেক ভালোভাবে আমরা দেখা যাবে তারা কাজ করতে উৎসাহ দেখাচ্ছে। Alright, so this question is very related to what we are doing, and so the question is that if the child draws very well, so what do we do in that instance? Do we encourage them? They're very good at it, so what do we do after that? Yeah, I mean, if a child is excited about drawing, to encourage them to draw this is a gift. To really offer praise, to really say, I love the way that you put the red paint next to the blue paint. Can you tell me more about that? And to really support their choices and decisions, and to really offer up more and more opportunities for them to explore their creativity is really only going to build like pride and self-esteem. Right. So অবশ্যই সেটা এনকারেজ করতে হবে, এবং that brings me to the campaign a little bit, what we're trying to do, the art from home, and the whole reason আমরা এই যে ক্যাম্পেইনটা করছি আপনাদের জন্য, এটা কিন্তু এনকারেজ করার জন্য যে যারা ভালো করছে তাদেরকে যেন আরো এনকারেজ আমরা করতে পারি, এবং আরো যেন সুন্দরভাবে তারা বাসায় একটা সময় পার করতে পারে। So I think a lot of these opportunities that we are trying to create is to encourage those who really love art and for them to participate in this. So another question that actually I had missed before was, in terms of there's a question, একটা প্রশ্ন এসেছিল যে যেসব বাচ্চার দেখা যায় অটিজম রয়েছে বা যেসব বাচ্চার স্পিচ ইম্পেয়ারমেন্ট রয়েছে, তাদের বেলায় কিন্তু তারা যেভাবে ছবি আঁকে বা চিন্তা করে একরকম হয় না। এসব ক্ষেত্রে জাজমেন্টটা কিভাবে করা হবে বা কোন ক্রাইটেরিয়া থেকে করা হবে যে তাদের ছবি অঙ্কনটা কেমন হয়েছে? So the question is, I had missed this question before actually. So the question is that when we are looking at art done by somebody with autism, will be different from somebody who has hearing impairment or speech delays. So in that case, how do we compare those two arts in terms of what they have done? Yeah, I mean, that's a really difficult question, because art is so subjective and so personal that it's very difficult to compare any artist against any other artist. Your reaction and response
your personal reaction to a work of art is just as personal as that of the artists themselves. So for people to be making judgments about the quality of works of art, if there's clearly defined criteria beforehand, then you can use those criteria. But otherwise, it's a very personal decision, which is based on both the needs and abilities of the artist and the personal preferences of the person doing the judging. So creativity should always be prioritized, and creativity and thinking about how we can use criteria like creativity, creative expression, and just kind of how much effort the student has put into it are things that can be a little less overwhelming than how good does this look. Right. And in terms of Child Foundation and the art competition from art from home competition that we are doing, at Child Foundation, we also don't look at labels, in the sense that we don't look at somebody with autism as somebody or somebody with hearing impairment. For example, our Art for Autism that we do annually, everyone participates, from somebody with Down syndrome participates, not for only children with autism. And as you said, because it's subjective, we sometimes there are neurotypical kids who will not draw the same way as somebody with autism. But as you said, the criteria are different. It's very subjective. And definitely when we are looking at art, we will be looking at art as in how did the child enjoy, or it doesn't have to be perfect. What are the things that the child is trying to communicate with us? These are creativity. And as you said, so, and even then for the campaign, the fact that we have a winner, or everybody is winner in our eyes. Anybody who has created something beautiful is winner in our eyes. But we do want to encourage those who have stood out or has a different voice, and we want to recognize that, so that they keep on the good work and they continue to work and exploring more into the field of art. So that is our main goal. So I hope the parents, I'm just going to say যে আমরা যখন আমরা এই আর্ট ফ্রম হোম যেই পেইন্টিং গুলো যখন আমরা দেখছি, আমরা কিন্তু কোনো লেভেলের মধ্যে যাচ্ছি না, যে কি যার অটিজম আছে সে করেছে নাকি যার হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট আছে সে করেছে কিনা। এটার মধ্যে কিছু ক্রাইটেরিয়া, যেটা মেলেনি বলছিল, আগে থেকে যদি সেট করা আছে, ক্রিয়েটিভিটি বা আর্ট কিন্তু একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। আপনার কাছে যে পেন্টিংটা ভালো লাগে, আমার কাছে সেটা ভালো লাগবে সেরকম কিছু নয়। এবং বাচ্চাদেরকে এই ক্যাম্পেইন আমরা করছি শুধুই এনকারেজ করার জন্য, যাতে তারা এই আর্টটাকে তাদের লাইফে রাখে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে আর্টের যেন একটা জায়গা থাকে, যেখানে তাদের অনুভূতিগুলো তারা রং তুলির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং সেখানে আমরা যখন জাজমেন্ট করছি, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা এনকারেজ করছি বাবা মাদের, যে তাদেরকে যেন আরো উৎসাহ দেওয়া হয়, এবং যেই বাচ্চাদেরকে আমরা এনকারেজ করছি তারা যেন আরো সুন্দর সুন্দর কাজ করতে থাকে, তারা যেন আর্টের সাথেই থাকে, এটা মাথায় রেখে কিন্তু। So I am going to go to the live questions. We have a few live questions that have come up, but before I move into it, I have two more teachers' questions. Is there any special way that you can teach them, especially needs children, when you teach them, such as social stories or in a routine while you're teaching art? So the question is, আমাদের বিশেষ চাহিদা শিশুদের জন্য আর্টের কি কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা সামাজিক গল্প রুটিনের মাধ্যমে বোঝানো, এছাড়া কি আর কোনো পদ্ধতি আছে কিনা? Are there any other methods that teachers would be very successful if they use it? Yeah, I think with any new experience, a social story is very useful. So to have a social story that actually goes through the steps and instructions of the process can be very helpful, so kids know what to expect, especially if there's new materials. Again, providing choices and options in materials to allow students to use the ones that they prefer. There are many different kinds of scissors, right? Each kind of scissor can be used by a kid with a different fine motor challenge. So to have these different options and allow kids to make the choices of the materials that they like can be very, very, very helpful. And also to keep steps and instructions visible so that students can see them all the time is something that we do
in every class we provide in the museum. Because if you are just, telling students what the steps are, it's sometimes hard to keep all those steps sequenced in your mind. So making an agenda or a list of instructions with both pictures and words so that it is visible for students who may communicate better through different modalities, and to have that available all the time. So if they do lose track of the steps in the process, it's something that they can reference. যেটা বলছে যে অবশ্যই এই পদ্ধতিগুলো কাজ দেয়, এর পাশাপাশি যেটা আমাদেরকে সাজেস্ট করলো যে স্টেপ গুলো আছে সেগুলো ছবি এবং পরিষ্কারভাবে লিখে তাদের কাছে যেন অ্যাভেলেবল থাকে, কারণ দেখা যাবে যখন আমরা তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন গুলো দিচ্ছি তখন হয়তো তাদের সেটা কোন স্টেপে যে তারা থেমে যাবে তখন সেটা হারিয়ে ফেলতে পারে। এছাড়াও কিন্তু যেটা বললো যে কেচি যে ব্যাপারটা, যে ম্যাটেরিয়াল গুলো ইউজ করছে ওগুলোতেও অপশন গুলো যেন আমরা একটু মাথায় রাখি, যে বিভিন্ন বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের ডিফিকাল্টিস থাকতে পারে, অনেক ধরনের কেচি থাকতে পারে যেটা একটা বাচ্চা হয়তো ব্যবহার করতে পারছে, আরেকটা বাচ্চা ব্যবহার করতে পারছে না। সুতরাং ওই অপশন গুলো যেন অ্যাভেলেবল থাকে বাচ্চাদের জন্য, যাতে তাদের ওই ওই অসুবিধার কারণে যাতে তারা ইন্টারেস্ট হারিয়ে না ফেলে। So I'm going to go to this live question that we received in our comments. Actually, I'll go to this one first. None of us parents can make art. Unfortunately, house teachers or school of art are not available for special needs children. What should we do? Oh, that's a great question. And I'm going to respectfully disagree that everyone can make art. And to have materials available to everyone and allow kids to explore and experiment, that's art and that's creativity. So we don't have to be taught how to draw specific things in very academic ways. We can just give our kids access to materials and explore them together. Some of the examples I showed before about how you can look at works of art, talk about them, and then be inspired are something that you can do in your home, even if you don't feel confident in your own skills as an art teacher, just to provide images and then allow kids to respond to them in their own way. Okay, and also যেটা বলতে চাচ্ছি মেলানি, যে অবশ্যই আমরা বাসায় কিন্তু আমরা অনেক কিছু করে তাদেরকে একটা অপরচুনিটি করে দিতে পারি আর্ট করার জন্য। And I want to add to this, like there was a question in the comments as well, that does Child Foundation have any planning in the future to run a workshop for children with special needs? And I'm just going to announce it to them what our future plans with art is. আমাদের একটা প্রশ্ন এসেছে যে চাইল্ড ফাউন্ডেশনের কি কোনো উদ্যোগ আছে কিনা যেটা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চার সাথে করা হবে কিনা। আমরা আসলে চারুকলার সাথে অনেক ধরনের কাজ করে থাকি, এবং আপনারা জানেন আর্ট ফর অটিজম আমাদের অ্যানুয়াল একটা ইভেন্ট, যেটা এই ফেব্রুয়ারি মাসেও আমাদের হয়েছে। এবং আমাদের চারুকলার সাথে একটি চারুকলা জয়নুল আবেদিন শিশুকলা যে নিকেতনটা আছে সেটার আমরা কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা ওখানে কিন্তু আমরা রেনোভেশন করেছি চাইল্ড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে, এবং আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের প্ল্যানিং এর মধ্যে ছিল যে ওখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে আমরা কিছু পার্মানেন্টলি যেটা মান্থলি ক্লাস হবে সেখানে, এবং সেটা অবশ্যই আমরা সেখানকার টিচারদের সহায়তা নিয়ে এবং বিভিন্ন থেরাপিস্ট এবং ওখানকার সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট এবং কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার তাদের যে স্টুডেন্টস আছে তাদের সহায়তা নিয়ে আমরা করার প্ল্যানিংটা ছিল, কিন্তু অবশ্যই কোভিড এর জন্য সেটা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অবশ্যই চোখ রাখবেন, আমাদের সামনে অবশ্যই পরিকল্পনা আছে, কারণ আমরা মনে করি আর্ট খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য। এবং I have this question that I'm going to go to. My son is non-verbal age kid. He has been great at abstract painting since a very early age. I try my best to help him with art materials. We also watch art tutorials before we sit with colors, but I'm not a professional artist. How can I help him further flourish this talent? Yeah, congratulations. Like, that's amazing. It's so exciting for your son. I think you can help him further flourish his talent by just supporting him and being incredibly supportive of his interests and needs, and whatever he is making and excited about making, his skills will develop themselves by providing access to more art materials, by providing access to tutorials and different things that are available. There's an incredible wealth of material online out there for parents and teachers to support their students. So looking at art together, talking about art together, really thinking about how you can help leverage these talents
by just supporting his interests is the most important thing you can do. Okay, so I have this question from that explained very well, and I myself I am from painting and art background, but I cannot do anything abstract. So I think you should be very happy because abstract is something you cannot really teach. It has to really come from within, and it's like a expression, self-expression. So it's very nice that the child is enjoying it. So I'm going to ask the question from this came in now. So art therapy. So the parent is saying we don't know anything about art therapy, and it's just initially if you have any explanation of what is art therapy. And I have a child who's 5-year-old, only uses 2-3 sentences to talk and has limitation in speech, but we don't know, as parents, we don't actually know art or music, anything like that. So before COVID in school, we did admit him to an art class, but now everything is shut down. So does love to hold pen, knows how to do this, but also has a lot of hyperactivity. So any suggestions for this parent? And since they're at home, they're looking for tips from you. Yeah, no, it's a very challenging time. I'm a parent at home with my child, and just to keep her occupied all the time is difficult for everyone. So I'm not an art therapist. I work alongside many art therapists, but the goal of art therapy, as I understand it, is to really enhance and encourage creative expression. So to really be, and one of the things that we often think about in the museum is that these opportunities for art making are communication. So to have a child that is communicating to you through their art, what we do in our museum practice is listen to what is being communicated through this art making. So, this can be a start, a way to really encourage communication between yourself and your child, and to really kind of strengthen these bonds and these interpersonal bonds as well, which I believe would be a goal of any therapeutic art therapy practice. And a lot of parents, for example, this parent is a parent of a 5-year-old. That age kids, they should be playing in whatever they're learning. Like, it needs to be playful. So I think in Bangladesh, there is a understanding that it needs to be a formal setting. It needs to be a teacher versus student sitting and doing it. But I think art is that one medium where it can be fun the entire time. It doesn't have to be a very rigid event such as learning math. So because it's all about self-expression, I think parents need to remember that let's plan to, because I hear in all the questions the term teaching, learning, this comes. Maybe the goal should be let's have fun with art. I think that will help them relax, that will help parents relax. Let's not have any pressure on us that we have to teach my son how to draw an apple. I think we have to come out of that notion that it's a very rigid medium, but it's not. It's actually a fun medium where the entire family can benefit from it. Yeah. The goals of our work in the museum are to really get kids excited about art making, to make kids feel proud of what they've accomplished, and to get them comfortable with materials and processes, and to have fun. Mm-hmm. And I do think that's something that we often forget is art is exciting and engaging and personal and fun. And there's really, again, there's no wrong way to make art, and anything your child makes is exciting and personal and should be valued. And many years back, we actually took about 50 special needs children to the National Museum in Dhaka. And I think as parents, we need to also create this opportunity where they get to see art. And I know that your museum does a great job in exposing children to art at a very early age. And looking at art from what you expressed from the beginning, I think is a new concept that parents need to explore and give these opportunities for children to look at these art so that their world can open up to new ideas, new mediums. And we are actually at the very end of our show, and I want to
thank you from the bottom of my heart, from Child Foundation, for giving us your valuable time, and also to the line of work that you do. It's actually doing tremendous help to all the families that you work with, you along with your museum, who focuses on special need community and their families so much. So I want to really thank you. And if you have any last thoughts for our parents, our teachers, professionals. Yeah, no, thank you so much for having me. And I just want to say I'm grateful to have an audience for this, because one of the biggest gifts we can give our kids is exposure to art and access to art. And one of the biggest gifts our kids can give back to us is communication and their artistic talents. So to be thinking about it through something that can connect families and to really help kids celebrate themselves, I think is something that's incredibly valuable. And I'm so grateful for the work the Child Foundation is doing as well. And the future, we hope we will get to see you a lot and be able to work with you, and maybe our parents will get to learn more from you in the future. The invitation is always there. Thank you so much, Melanie. Have a great afternoon. Thank you. Thank you so much. Bye. আপনারা যারা শুনছেন, আশা করি যে আজকের এই লাইভ সেশন থেকে আর্ট এবং কিভাবে আর্ট স্পেশাল নিড বাচ্চাদের উপর একটি খুবই সুন্দর প্রভাব ফেলতে পারে, এবং আর্টের মাধ্যমে কিভাবে তাদের সোশ্যাল কমিউনিকেশন, তাদের এবং অনেক কিছু স্কিলস এবং এবিলিটিস নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, সেটা নিয়ে আমরা শুনেছি। এবং আপনারা তো জানেনই যে চাইল্ড ফাউন্ডেশনের একটি খুব সুন্দর উদ্যোগ চলছে, রং তুলিতে লড়াই। ঘরে বসে আমরা যে ক্যাম্পেইনটা করছি আর্ট ফ্রম হোম কন্টেস্ট, সেটা কিন্তু আর বেশি দিন নেই। আপনারা প্লিজ যারা আজকে জানতে পারলেন এই কন্টেস্টটার ব্যাপারে, অবশ্যই আমাদের পেজে নজর রাখবেন, এবং সেখানে ভাগ করে দেওয়া আছে বিভিন্ন গ্রুপে, যেমন বয়সে একটা ভাগ করা আছে, কিভাবে সাবমিট করতে হবে সেটারও সব ডিটেল দেওয়া আছে। আরো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে অবশ্যই নক করবেন, এবং আশা করি আপনারা সবাই বাসায় সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এবং পরিবারকে নিয়ে আর্ট ব্যবহার করে আপনাদের মেন্টাল হেলথকে আরো সুন্দর করে উঠাতে পারবেন। অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য, এবং আপনারা আগামীতে কোন কোন টপিক দেখতে চান ভুলবেন না আমাদেরকে কমেন্ট এর মাধ্যমে জানাতে, এবং আমাদেরকে ইনবক্স করবেন। খোদা হাফেজ।